Habiendo quórum, se reúne la subcomisión para considerar la resolución de juicio político del secretario Alejandro Mayorkas por delitos graves y faltas. La presidencia puede declarar la subcomisión en receso en cualquier momento. Cualquier solicitud de votos registrados puede ser pospuesta. Tomo la palabra para hacer la declaración inicial. Hoy estamos aquí no porque queremos, sino porque hemos agotado todas las opciones y nuestra responsabilidad como miembros del Congreso nos obliga a ejercer nuestra obligación constitucional y defender a esta rama separada pero igual del gobierno. Al comienzo de las sesiones, todos juramos proteger y defender la Constitución de Estados Unidos contra enemigos internos y externos y de cumplir estas obligaciones fielmente. Es el mismo juramento que tomé hace años en el ejército. Muchos de ustedes hicieron lo mismo en servicio al país. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hizo un juramento similar, pero él no lo ha honrado. Él, de manera voluntaria y sistemática, se ha negado a cumplir con las leyes aprobadas por el Congreso, violando la confianza del Congreso y el pueblo estadounidense. Los resultados han sido catastróficos. Ha puesto en peligro las vidas de todos los estadounidenses. Incluso algunos demócratas están comenzando a entenderlo. Recientemente, uno de ellos decía, las fronteras de Estados Unidos han estado de facto abiertas durante los primeros 3 años del gobierno de Biden. Nuestro colega, el señor Cuellar, dijo, tenemos una crisis en la frontera. El senador de Pensilvania, John Fetterman, dijo, esta es una crisis. E incluso el jefe del secretario mayor, que es el presidente Biden, recientemente admitió que la frontera no era segura. Durante casi un año, esta comisión ha realizado un análisis metódico y a fondo de los costos y consecuencias de la crisis en la frontera, generando 6 reportes en total de unas 400 páginas. Nuestros miembros han visto directamente, han visitado partes de la frontera, han estado allí con las autoridades y han hablado con estadounidenses reales sobre cómo esta crisis los afecta. También realizamos una audiencia de campo y nuestros colegas demócratas se negaron a asistir, escondiendo la cabeza como si no hubiera una crisis. Hemos tenido múltiples audiencias y hemos escuchado de múltiples testigos, incluyendo miembros del Departamento de Seguridad Nacional, víctimas de la crisis generada por el secretario Mayorkas, y los demócratas han dicho que estas audiencias son una pérdida de tiempo. Díganselo a las familias de los 150,000 estadounidenses que murieron por intoxicación con fentanilo el año pasado solamente. También presentamos múltiples solicitudes de información al departamento, muchas de las cuales han sido bloqueadas. En todo momento, nuestros colegas demócratas se han burlado de estos esfuerzos. Dicen que estas audiencias le dijeron a una madre que había perdido un hijo por fentanilo que esta es la audiencia número 746. Y a otros le dijeron, a otra madre, cuya hija fue violada y asesinada por un inmigrante ilegal, miembro de la MS-13, que esto era una falacia. Ellos dicen que estas cosas nunca ocurrieron. Es un insulto. En la misma audiencia, un miembro del otro partido llegó incluso a decirle a una madre que perdió a su hija por fentanilo que la estaban utilizando y que no tenía los antecedentes para entender los problemas del Congreso. Por el contrario, esta valerosa madre estadounidense que perdió a su hija por las fronteras abiertas está más calificada que ninguno de nosotros para hablar sobre este tema. Durante casi un año, los demócratas en la comisión se han hecho de la vista gorda frente a las víctimas, insultándonos por dedicar mucho tiempo a investigar al secretario Mayorkas y su manejo de la frontera. Voy a repetir eso. Los demócratas nos han criticado una y otra vez por dedicar demasiado tiempo a investigar la crisis de la frontera del secretario Mayorkas. Tengan eso en cuenta cuando escuchen decir hoy que estamos actuando precipitadamente. La verdad es que este proceso ha sido extremadamente minucioso, nos hemos asegurado de ello. Hemos querido ser justos y meticulosos. A diferencia de los demócratas, nosotros tomamos este proceso sumamente en serio. Me siento orgulloso del trabajo de mis colegas republicanos en esta investigación. Hemos descubierto muchas cosas. En la primera fase de nuestra investigación hemos documentado múltiples leyes, decisiones legales y decisiones que el secretario Mayorkas ha ignorado o de las que ha abusado.
ha sido numerosas veces deshonesto con el Congreso y el pueblo estadounidense. En la fase 2 descubrimos que las acciones y políticas ilegales del secretario Mayorkas le han cedido el control de la frontera a los cárteles de las drogas, enriqueciéndolos a nivel de 13.000 millones de dólares al año solamente en tráfico humano. Hay también implicaciones de seguridad nacional. Más de 300 individuos en la lista de terrorismo han sido aprehendidos cruzando la frontera. En la fase 3 documentamos el devastador costo humano de la crisis, la epidemia del fentanilo, que está siendo alentada a través de lo que pasa por la frontera, y esto está destruyendo familias y comunidades. Detrás de estas estadísticas hay una tragedia humana y una familia que ha sido destrozada. En la fase 4 supimos del enorme costo en dinero de esta crisis, incluyendo el costo del sistema de cuidado de la salud y las autoridades. Estos son costos que nos están cubriendo todos los estadounidenses. Como dijo el alcalde Eric Adams, una crisis que pudiera destruir a Nueva York. En la quinta fase descubrimos que las acciones del secretario Mayorkas han permitido la mala utilización y el desperdicio de recursos de los contribuyentes. Eso es lo que nos llevó al proceso de juicio político. En la primera audiencia escuchamos de 3 fiscales estatales quienes basaron la opinión legal en que la conducta del secretario Mayorkas ameritaba un juicio político. En la segunda fase escuchamos de 2 víctimas de esta crisis sobre las consecuencias de la política de fronteras abiertas del secretario Mayorkas. También hemos escuchado de testigos demócratas en las últimas audiencias. Y sabemos que no se necesita un delito para un juicio político, sino un rompimiento de confianza. Lo dijeron durante el juicio al presidente Trump. Si alguien se niega a cumplir la ley, eso conduce a la muerte de compatriotas. Esta persona no merece seguir en el cargo porque ha violado la confianza del público. Por eso el Congreso tiene el poder de hacer un juicio político y por eso, según James Madison, el padre de la Constitución, existe este mecanismo para retirar del cargo a aquellos que no son dignos de ejercerlo. El secretario Mayorkas es ese tipo de funcionario público al que le tenían miedo nuestros fundadores. Por eso, estas ramas equivalentes del gobierno tienen este poder para evitar que se le haga daño a los estadounidenses. Los demócratas, en el juicio político al presidente Trump, decían que estos delitos eran los que le habían causado grave daño al orden político. El presidente de la oposición, Jerry Nadler, dijo en aquel entonces que el abuso de poder era algo que entendían claramente nuestros fundadores, en 2 formas. Cuando alguien ejerce el poder en formas que exceden lo que permite la ley, o cuando bloquean la verificación de sus ejercicio de la autoridad. En el segundo caso, cuando se obtiene beneficio personal, ignorando o socavando los intereses nacionales. Fin de la cita. El presidente Nadler hablaba del presidente del Poder Ejecutivo diciendo, permítanme explicar eso, comenzando con la primera categoría, conducta inconsistente con la ley, incluyendo la ley de verificaciones. La generación que se rebeló contra Jorge III sabe lo que es el abuso de poder. Esto no era algo extraño para ellos, tenían otra idea cuando organizaron nuestro gobierno. Significativamente, ellos pusieron al presidente bajo la ley, no por encima de eso. Eso significa que el presidente solo puede ejercer los poderes que le confiere la Constitución. También debe representar los límites legales en el ejercicio de esos poderes. Un presidente quien se niega a seguir estas restricciones, asumiendo conducta indebida, puede ser sometido a juicio político por abuso de poder. Fin de la cita. Eso fue lo que dijo el entonces presidente Jerry Nadler. En cuanto al secretario Mayorkas, ya pasamos ese punto hace tiempo. No se trata de diferencias políticas. Ciertamente objetamos sus políticas, pero esto va mucho más allá. De acuerdo con una subcomisión demócrata que investigó el caso de Irán-Contras, los funcionarios del gobierno deben respetar la ley aun cuando no estén de acuerdo con ella. Fin de la cita. O cuando piensan que el Congreso es responsable de aprobar leyes que van en contra de las políticas del gobierno. Este caso es muy simple. El secretario Mayorkas ha puesto sus preferencias políticas por encima de la obligación de cumplir la ley, sin respetar la Constitución y sin seguir el precedente del Congreso.
incluyendo, como dijeran los demócratas, tenemos la obligación de hacer que el secretario Mayorkas sea responsable por sus acciones, lo que me trae a la audiencia de hoy. Este es un día serio. No hemos llegado a este punto a la ligera. Las acciones del secretario Mayorkas nos han obligado a hacerlo. No podemos permitir que esta crisis continúe, no podemos dejar que el fentanilo siga cruzando la frontera y que sigamos teniendo criminales que entran impunemente y no podemos dejar que un miembro del gabinete que ignora el imperio de la ley, que siga en el cargo. Por eso hoy estamos presentando estos artículos de juicio político contra el secretario Alejandro Mayorkas. Quiero referirme a algunas aseveraciones que seguramente van a escuchar de los demócratas. Esto no es cierto y que son solo distracciones. Van a escuchar mucho hablar de recursos y agentes de la patrulla de fronteras. Vamos a estar claros, los republicanos consistentemente han votado para incrementar los fondos para la patrulla de fronteras más allá de los montos solicitados por el presidente. Por cierto, el presupuesto del presidente Biden recortaba las operaciones de la patrulla de fronteras en varios cientos de millones de dólares. La resolución que aprobó la Cámara el año pasado incrementaba los agentes de la patrulla de fronteras a más de 3.000, más de lo que está pidiendo la Casa Blanca en su crédito adicional. Incluso en una verificación se le dan a los demócratas test pinochos por decir que estamos tratando de recortar los fondos para la patrulla de fronteras. Esto es en el Washington Post. Los recursos no cambiaron desde la última gestión. Lo que ha cambiado, como dijo un juez federal, es que este secretario ha dado vuelta al cumplimiento de la ley, convirtiendo la frontera en una gran alfombra roja. Eso lo dijo un juez federal. El Poder Judicial, otra rama del gobierno que el secretario Mayorkas ha desestimado. Hemos identificado las causas de esta crisis y hemos tratado de encararlas, pero nuestros esfuerzos han terminado en el canasto de la basura del senador Schumer, hasta que los demócratas pongan énfasis a la ley en lugar de sus intereses políticos. Esta crisis va a continuar. Bajo otros presidentes de ambos partidos, nunca tuvimos una crisis de esta magnitud y los problemas que enfrentamos fueron temporarios. Y esto se resolvió cumpliendo con la ley. Le dimos al secretario Mayorkas 3 oportunidades desde agosto para que defendiera personalmente sus antecedentes. En todo caso, él evadió la convocatoria. Incluso le ofrecimos que presentara un testimonio por escrito. Eso lo hizo a las 4:48 de la madrugada de hoy. Esta respuesta de última hora demuestra la falta de seriedad con la que el secretario Mayorkas ejerce sus responsabilidades. Y, reitero, es parte de la razón por la que estamos aquí, porque el 13 de noviembre de 2023, 221 demócratas, incluyendo 13 que están hoy aquí, votaron para presentar artículos de juicio político a nuestra comisión. Todos votaron a favor. No se vota por algo y después cuando sucede dicen que no es válido. No deben tener el derecho a quejarse sin admitir que votaron. Así que hoy estamos presentando 2 artículos de juicio político: negativa a cumplir con la ley y violación de la confianza o la fe pública. Estamos aquí porque nuestro juramento nos obliga a hacerlo. Las acciones y decisiones del secretario Mayorkas no nos han dejado más opción que proceder con el juicio político. Citando una vez más a Madison, quizá el mayor peligro de abuso de poder en el Ejecutivo está en continuar manteniendo a individuos inapropiados en cargos públicos. No podemos dejar que este hombre siga en el cargo. Este es el momento de la responsabilidad. Tiene la palabra ahora el líder de la minoría para que haga su declaración inicial. Muchas gracias, señor presidente. Desde que se formó esta Comisión de Seguridad Nacional, después de los ataques del 11 de septiembre, esta comisión ha hecho un trabajo legislativo serio bajo el liderazgo de ambos partidos. La precipitación partidista de los republicanos para considerar esta resolución en el día de hoy traiciona ese antecedente. Este es un día terrible para la Comisión, la Constitución de los Estados Unidos y nuestro país. Los republicanos en el Congreso juraron proteger y defender la Constitución, pero están rechazando la intención de nuestros fundadores y más de 200 años de precedente para este juicio político sin fundamento.
no han presentado un caso viable para hacerle un juicio político al secretario Mayorkas. Este proceso es una treta política sin fundamento de los republicanos de MAGA, el presidente Green, la representante Margaret Taylor Greene y otros que han incluso hecho campaña y recaudado fondos en base a este proceso de convertir al secretario en un chivo expiatorio. Ellos están tratando de ver qué funciona, tirando espagueti contra la pared y ver qué se pega. Han tratado de todas maneras de hacerle un juicio político al secretario Mayorkas, acusándolo de violar la fe pública y de no cumplir con la ley. Ninguno de los cargos que va a considerar la comisión en el día de hoy llegan al nivel de delitos mayores o faltas graves bajo el artículo 2 de la Constitución. Ninguna persona seria piensa eso. Negativa a cumplir con la ley. Esto es algo que fue rechazado por nuestros fundadores como base para un juicio político. De hecho, ningún funcionario en la historia de los Estados Unidos ha sido condenado después de un juicio político por negarse a cumplir con la ley. Estas disputas se zanjan en los tribunales, no a través de un juicio político, pero al parecer a los republicanos les molesta que perdieron en corte y están tratando de relitigar su caso en este juicio político. La Constitución no permite tal cosa. Violación de la confianza pública requiere una conducta que busque beneficiar personalmente al funcionario o a una potencia extranjera. Ninguna persona seria puede decir que el secretario Mayorkas, con sus acciones, ha llenado los estándares para una violación de la fe pública bajo la Constitución. No obstante, durante este proceso, los republicanos han ignorado los hechos y han tergiversado la ley para justificar sus planes. Pero la ley es clara y también el récord del secretario. Él ha utilizado toda la autoridad a su disposición, usando al máximo los recursos que le ha proporcionado el Congreso para la seguridad en la frontera. Él ha deportado a un número sin precedentes de inmigrantes más allá de lo que le permitía los fondos aprobados por el Congreso y ha frenado el ingreso de cantidades sin precedentes de fentanilo. Expertos constitucionales concuerdan en que él no ha cometido ningún delito que amerite un juicio político. En lugar de eso, él ha cumplido con las políticas del Ejecutivo, políticas con las que aparentemente los republicanos no están de acuerdo. Esto no es una causa de un juicio político. Esto es consistente con el terrible récord que tiene este Congreso. En una audiencia ante la comisión este mes, la profesora Deborah Prostin, experta constitucionalista, decía que ninguna rama del gobierno tiene más poder bajo nuestra Constitución para enfrentar los temas de seguridad nacional que el Congreso. Fin de la cita. En todas las oportunidades, los republicanos le han dado la espalda a la legislación o a darle recursos al Departamento de Seguridad Nacional. En el proceso, le están dando la espalda a los agentes y a los funcionarios. Si los republicanos estuvieran hablando en serio, ellos le darían al departamento los fondos necesarios para hacerlo, y no lo han hecho. Los republicanos en la Cámara, si estuvieran actuando en serio y quieren cambiar la situación en la frontera, negociarían una legislación con la Casa Blanca y con el Senado, y no lo han hecho. En lugar de eso, ellos se han quedado de brazos cruzados mientras un grupo bipartidista de senadores está trabajando con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo. Los republicanos de MAGA que controlan la Cámara de Representantes son gente con mucha falta de seriedad. Ellos no quieren ni progreso ni soluciones. Quieren un tema político y especialmente quieren complacer a su expresidente caído en desgracia. Siguen órdenes de Donald Trump y les ha dado instrucciones de rechazar la propuesta bipartidista y han instado a gobernadores republicanos a desafiar una decisión de la Corte Suprema para que la patrulla de fronteras pueda hacer su trabajo. Y en esto caen también miembros de esta comisión. El juicio político al secretario Mayorkas
busca distraer al público del hecho de que los republicanos han cedido el poder a Donald Trump. Cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes, tuvieron la oportunidad de trabajar con la Casa Blanca y con el Senado para el beneficio del país. En lugar de eso, han caído en luchas mezquinas, buscando en repetidas ocasiones un sustituto del presidente de la Cámara, tratando de cerrar el gobierno y en ejercicios políticos innecesarios, solo para satisfacer a la base de MAGA. El juicio político al secretario Mayorkas es una farsa y los pocos republicanos honestos que quedan en la Cámara lo saben, aunque se niegan a admitirlo. El pueblo estadounidense merece algo mejor. Señor presidente, pido que por consenso y consentimiento unánime se incluya en el expediente el reporte de los demócratas sobre este llamado juicio político. Sin objeción, así se ordena. También pido que se incluya en el expediente una carta recibida hoy del secretario Mayorkas dirigida a usted, presidente Green, detallando las acciones que ha tomado el departamento para la seguridad en la frontera y para responderle al Congreso. Así se ordena. Señor presidente, la historia va a juzgar lo que están haciendo los republicanos hoy aquí, y no será un juicio favorable. Este es un intento peligroso de los republicanos de distorsionar la Constitución y el récord del secretario para encubrir su falta de disposición a trabajar con los demócratas para el beneficio de nuestros representados. Nuestro servicio al país exige que seamos fieles a nuestras ideas y prácticos en nuestras acciones. La fuerza de nuestra nación se basa en nuestro compromiso con los principios democráticos y nuestra disposición a hacer a un lado las diferencias partidistas para protegerlos. Hay pocos ejemplos mejores que el exsecretario republicano Michael Chertoff, quien advirtió esta semana que un juicio político al secretario Mayorkas por diferencias políticas sería algo lesivo a la Constitución. Y él dice, sabiamente, que nuestra nación está en su mejor momento cuando nuestros líderes trabajan conjuntamente para enfrentar los problemas. La situación en nuestra frontera y nuestra seguridad nacional exigen esa cooperación bipartidista. Fin de la cita. Él también dijo que a pesar de que somos de partidos diferentes, sé que el señor Mayorkas es justo y honesto, dedicado a la seguridad de los Estados Unidos. Él ha representado al Departamento de Seguridad Nacional ante el país y ante ambos partidos en el Congreso con integridad. Fin de la cita. Esa es la clase de bipartidismo que necesitamos para resolver nuestros retos en la frontera. Y de hecho, pareciera que nuestros colegas en el Senado están a punto de llegar a un acuerdo bipartidista sobre la frontera. No es demasiado tarde para que esto sea ley. Insto a mis colegas a honrar su juramento constitucional y abandonen este proceso sin fundamento y le den a mis colegas la oportunidad de repensar esta situación. Señor presidente, pido que la comisión suspenda la sesión. Esta moción no está sujeta a debate. Los que estén a favor, digan yo. Los que se opongan, digan no. En opinión de la presidencia, se impone el no y no se excede. Pido un voto registrado. Se hará la votación uninominal. Mr. Higgins votes no. Mr. Guest? No. Mr. Guest votes no. Mr. Bishop? No. Mr. Bishop votes no. Mr. Jimenez? No. Mr. Jimenez votes no. Mr. Pfluger? No. Mr. Pfluger votes no. Mr. Garbarino? No. Mr. Garbarino votes no. Miss Green of Georgia? No. Miss Green votes no. Mr. Gonzalez? No. Mr. Gonzalez votes no. Mr. LaLota? No. Mr. LaLota votes no. Mr. Ezell? No. Mr. Ezell votes no. Mr. D'Esposito? No. Mr. D'Esposito votes no. Miss Lee? No. Miss Lee votes no. Mr. Luttrell? No. Mr. Luttrell votes no. Mr. Strong? No. Mr. Strong votes no. Mr. Burkeen? No. Mr. Burkeen votes no. Mr. Crane? Mr. Crane votes no. Ranking Member Thompson? Aye.
Ranking Member Thompson votes aye. Ms. Jackson Lee. Aye. Ms. Jackson Lee votes aye. Mr. Payne. Aye. Mr. Payne votes aye. Mr. Swalwell. Mr. Correa. Aye. Mr. Correa votes aye. Mr. Carter. Aye. Mr. Carter votes aye. Mr. Tanadar. Aye. Mr. Tanadar votes aye. Mr. Magaziner. Aye. Mr. Magaziner votes aye. Mr. Ivy. Aye. Mr. Ivy votes aye. Mr. Goldman. Aye. Mr. Goldman votes aye. Mr. Garcia. Mr. Garcia votes nay. Mrs. Ramirez. Mrs. Ramirez votes aye. Mr. Menendez. Mr. Menendez votes aye. Ms. Clark. Ms. Clark votes aye. Ms. Titus. Ms. Titus votes aye. How am I recorded? You are not recorded. The chair votes no. Chairman Green votes no. How is Mr. Garcia recorded? Mr. Garcia is recorded as having voted no. Mr. Garcia votes aye. The clerk will report to tally. La Secretaría ofrecerá los resultados. Chairman Green, on that vote, there were 14 En esta ayes and votación 18 hubo noes. 14 a favor y 18 en contra. The noes have it. Se The impone motion el is no. not agreed to. La moción no ha sido You made that aceptada. motion in the midst of your, Usted presentó esta opening moción remarks. Ranking en member, medio de are you sus done with your declaraciones iniciales. opening remarks? The gentleman ¿Ha yields. concluido usted? I thank the ranking member. Other members of the Caballero, committee cede la are palabra. reminded Le that agradezco opening statements por may be sus submitted for the declaraciones. record. Le recordamos a otros miembros que pueden someter para el expediente sus declaraciones. De acuerdo con esta notificación, presento la resolución 863 que fue distribuida oportunamente. La Secretaría leerá la resolución. Resolución de la Cámara 863, juicio político al secretario Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, por delitos graves y faltas. Sin objeción, se obvia la lectura de la resolución. Señor presidente, me opongo a que no se haga la lectura del proyecto de ley. Ha habido una misión para obviar la lectura de la resolución de acuerdo con las reglas de la Cámara. Los que estén a favor, digan sí. I only objected that the motion hadn't been made. Oh, you didn't want a reading. No. Yo objeté que no se había presentado la moción. No está pidiendo una Somebody lectura. else will have to No. make that. Otra persona tendría que hacer la solicitud. Mr. Chairman, I move to dispense with the reading. Okay. Señor presidente, pido que se obvie la lectura. Now, Mr. Se ha Chairman, presentado la rules moción para require obviar la lectura. that be in writing. Las reglas requieren que esto sea por escrito. There seems to be some parliamentary disagreement on whether or not that Parece haber una discrepancia parlamentaria sobre si se requiere o no que esto sea por escrito. Clause 1 of Rule 16. Es la cláusula 1 de la regla 16. do this. So again, a privileged motion to dispense with the first reading of the Nuevamente resolution se pursuant ha to presentado la clause moción para Rule obviar 11 la has been lectura de made. la All those in resolución. favor say aye. Los que estén a favor, digan All yo. those opposed, no. Los que se The opongan, digan ayes no. have it and the first reading shall be dispensed Se with. impone el sí. Se va a obviar la Without primera lectura. objection, the We ask resolution shall for a be. recorded vote. A recorded Pedimos vote un has voto been requested. registrado. The clerk will call the roll. La Secretaría hará Mr. McCall para el votes voto aye. uninominal. Mr. Higgins. Mr. Higgins votes aye. Mr. Guest. Mr. Guest votes aye. Mr. Bishop. Mr. Bishop votes aye. Mr. Jimenez. Aye. Mr. Jimenez votes aye. Mr. Pfluger. Mr. Pfluger votes aye. Mr. Garbarino. Mr. Garbarino votes aye. Ms. Green. Aye. Ms. Green votes aye. Mr. Gonzalez. Aye. Mr. Gonzalez votes aye. Mr. Lalota. Aye. Mr. Lalota votes aye. Mr. Ezell. Aye.
Mr. Ezell votes aye. Mr. D'Esposito. Aye. Mr. D'Esposito votes aye. Ms. Lee. Aye. Ms. Lee votes aye. Mr. Luttrell. Aye. Mr. Luttrell votes aye. Mr. Strong. Aye. Mr. Strong votes aye. Mr. Burkeen. Mr. Burkeen votes aye. Mr. Crane. Mr. Crane votes aye. Ranking Member Thompson. Nay. Ranking Member Thompson votes no. Ms. Jackson Lee. No. Ms. Jackson Lee votes no. Mr. Payne. No. Mr. Payne votes no. Mr. Swalwell. Mr. Correa. No. Mr. Correa votes no. Mr. Carter. No. Mr. Carter votes no. Mr. Tanadar. No. Mr. Tanadar votes no. Mr. Magaziner. No. Mr. Magaziner votes no. Mr. Ivy. No. Mr. Ivy votes no. Mr. Goldman. Mr. Goldman votes no. Mr. Garcia. Mr. Garcia votes no. Mrs. Ramirez. No. Mrs. Ramirez votes no. Mr. Menendez. Mr. Menendez votes no. Ms. Clark. Ms. Clark votes no. Ms. Titus. Ms. Titus votes no. How am I recorded? Chairman is not recorded. Chair votes aye. Chairman Green votes aye. Clerk will tally the Mi roll. voto es a favor. Pedimos el cómputo de la votación. On that vote, Mr. Chairman, there were 18 En esta votación, ayes and señor 14 presidente, noes. hubo 18 a favor y 14 en contra. The ayes have it, and the reading Se of the impone el sí. resolution is dispensed with. Y And it se is obvia la considered lectura de read la as an amendment resolución at any point. I now y se la recognize considera myself lectura as abierta a for enmiendas en purposes. cualquier Gentlemen, seek momento. recognition. Mr. Señor Chairman, I ask presidente, unanimous consent to include Señor in the presidente, record pido que se text incluya of en el Rule expediente el texto de la regla 1, artículo 16, que los miembros deben escribir sus mociones. Without objection, so ordered. Si no objeción, así se I ordena. now recognize myself for the purpose of Ahora offering an tomo la amendment. palabra. The gentleman, for what purpose? ¿Con qué fin pide la Mr. palabra? Chairman, pursuant to clause 3 of Señor Rule presidente, de 16, acuerdo I con raise la the question cláusula 3 de la of regla consideration. 16, planteo el tema de la consideración. The committee will suspend. The gentleman, what is your question relating to? ¿A qué se refiere su pregunta? In terms of having the En cuanto a right, I raised the question of consideration. planteo la pregunta de consideración. Will the committee consider the Y bill? si la comisión va a considerar la legislación. To which measure? ¿A qué medida? H-Res 863. La resolución 863 de la Cámara de Representantes. The gentleman from Mississippi raises the question of consideration. El caballero The de question Mississippi is, will the committee plantea now una pregunta consider sobre la H-Res consideración y si la 863? comisión All va those a in favor considerar signify esto. by saying Los que estén a aye. favor, díganlo Aye. Those afirmativamente. opposed, no. Los que se In the opongan, opinion of no. the chair, the ayes have it, En opinión and de la motion is presidencia not se agreed impone to. el sí Mr. y Chairman, I no ask for a se recorded aprueba la vote. moción. Gentleman asks for a recorded Pido vote. una The votación clerk will call the roll. uninominal. Mr. McCall. Aye. Mr. McCall votes aye. Mr. Higgins. Mr. Higgins votes aye. Mr. Guest. Mr. Guest votes aye. Mr. Bishop. Aye. Mr. Bishop votes aye. Mr. Jimenez. Aye. Mr. Jimenez votes aye. Mr. Pfluger. Mr. Pfluger votes aye. Mr. Garbarino. Aye. Mr. Garbarino votes aye. Ms. Green. Aye. Ms. Green votes aye. Mr. Gonzalez. Aye. Mr. Gonzalez votes aye. Mr. Lalota. Mr. Ezell. Mr. Ezell votes aye. Mr. D'Esposito. Mr. D'Esposito votes aye. Ms. Lee.
Ms. Lee votes aye. Mr. Luttrell. Mr. Luttrell votes aye. Mr. Strong. Aye. Mr. Strong votes aye. Mr. Burkeen. Aye. Mr. Burkeen votes aye. Mr. Crane. Mr. Crane votes aye. Ranking Member Thompson. Nay. Ranking Member Thompson votes no. Ms. Jackson Lee. No. Ms. Jackson Lee votes no. Mr. Payne. No. Mr. Payne votes no. Mr. Swalwell. Mr. Correa. Mr. Correa votes no. Mr. Carter. No. Mr. Carter votes no. Mr. Tanadar. No. Mr. Tanadar votes no. Mr. Magaziner. No. Mr. Magaziner votes no. Mr. Ivy. No. Mr. Ivy votes no. Mr. Goldman. No. Mr. Goldman votes no. Mr. Garcia. Mr. Garcia votes no. Mrs. Ramirez. No. Mrs. Ramirez votes no. Mr. Menendez. Mr. Menendez votes no. Ms. Clark. Ms. Clark votes no. Ms. Titus. Ms. Titus votes no. How am I recorded? Or how is Mr. Lalota recorded? Mr. Lalota is not recorded. ¿Cuál es la votación del señor Lelota? No Mr. ha Lalota votado. votes aye. El How's the voto es chair recorded? afirmativo. The chair is not recorded. Chair votes aye. La presidencia Chairman Green votes vota aye. a favor. Please, the clerk will tally the roll. Se dará On that lectura vote, Mr. Chairman, there al were 18 ayes and escrutinio. 14 noes. 18 a favor, Motion is 14 en agreed contra. to. La I now moción recognize se da por myself for the aprobada. purpose of offering an amendment Tomo la in the palabra nature of ahora a para ofrecer substitute. una The clerk will enmienda report the amendment and the sobre nature la of the naturaleza de substitute. sustitución. La secretaría lo va a dar por reportado. What purpose are you recognized? Punto de orden. ¿Con qué Mr. propósito? Chairman, I raise a point of order Señor presidente, against the amendment he in the presentado un nature of punto a de orden substitute. contra la enmienda Clause 7 y la of medida Rule de 16 sustitución. states that En no la cláusula motion 7 de la or regla proposition 16 se establece que on a ninguna subject moción o different proposición from that sobre under un tema consideration diferente al que shall está be bajo admitted consideración by color of puede ser amendment. admitido During this committee's June como una 14, enmienda. 2023 En la sesión del Chairman, 14 de junio, señor presidente, usted decía our committee, que we don't get to la solve inmigración the no es el immigration ámbito de problem nuestra in comisión. No nos compete a nosotros resolver el tema de la inmigración. Como falsamente alega esta comisión que el secretario Mayorkas se ha negado a cumplir con leyes federales de inmigración, esta enmienda no cae dentro de la jurisdicción de la comisión, de acuerdo con lo que dijera el 23 de junio la presidencia de la Cámara y con la cláusula 1G de la regla 16, de la regla 10. El punto de orden es desestimado y la razón es que la Cámara votó para enviar este proceso a la comisión, así que vamos a proceder. Yo apelo a la decisión de la presidencia. Vamos a votar sobre esta decisión. El caballero de Mississippi pide la desestimación. Señor presidente, de acuerdo con las reglas de la Cámara, pido que la moción sea presentada por escrito y sea reportada por la Secretaría. La comisión suspende. Submitted for the record. The movement to the table has been submitted in writing. La propuesta ha sido presentada por escrito. Are we voting on it? Okay. The clerk will call the roll on the motion to table. La Secretaría tomará la votación sobre esta moción. Mr. McCall votes aye. Mr. Higgins. Mr. Higgins votes aye. Mr. Guest. Mr. Guest votes aye. Mr. Bishop. Aye. Mr. Bishop votes aye. Mr. Jimenez. Aye. Mr. Jimenez votes aye. Mr. Fluger. Aye. Mr. Fluger votes aye. Mr. Garbarino. Mr. Garbarino votes aye. Ms. Green. Aye. Ms. Green votes aye. Mr. Gonzalez. Aye. Mr. Gonzalez votes aye. Mr. Lalota. Aye. Mr. Lalota votes aye. Mr. Ezell.
Mr. Ezell votes aye. Mr. D'Esposito? Mr. D'Esposito votes aye. Ms. Lee? Ms. Lee votes aye. Mr. Luttrell? Mr. Luttrell votes aye. Mr. Strong? Mr. Strong votes aye. Mr. Burkeen? Mr. Burkeen votes aye. Mr. Crane? Mr. Crane votes aye. Ranking Member Thompson? Nay. Ranking Member Thompson votes no. Ms. Jackson Lee? No. Ms. Jackson Lee votes no. Mr. Payne? No. Mr. Payne votes no. Mr. Swalwell? Mr. Correa? Mr. Correa votes no. Mr. Carter? No. Mr. Carter votes no. Mr. Tanadar? No. Mr. Tanadar votes no. Mr. Magaziner? No. Mr. Magaziner votes no. Mr. Ivy? No. Mr. Ivy votes no. Mr. Goldman? Nay. Mr. Goldman votes no. Mr. Garcia? Mr. Garcia votes no. Mrs. Ramirez? Mrs. Ramirez votes no. Mr. Menendez? Mr. Menendez votes no. Ms. Clark? Ms. Clark votes no. Ms. Titus? Ms. Titus votes no. How's the chair recorded? The chair is not recorded. Chair votes Resultado aye. de la votación de la presidencia. Chairman A votes favor. aye. Clerk will tally the report. La Secretaría On that vote, Mr. reportará Chairman, there were el 18 cómputo. ayes and 14 noes. 18 votos a favor, señor presidente, 14 en contra. Stands, and the motion La is moved to moción se table. mantiene y se presenta la moción. Without objection, Sin the clerk will objeción, report the amendment and nature La of the substitute. Secretaría reportará la enmienda y naturaleza de la The sustitución. amendment in the nature of a substitute to HRES 863 La enmienda de offered by sustitución Mr. a la Green, resolución de la Cámara presentada por el señor Without Green de objection, the reading Tennessee. is dispensed with. Sin objeción, se I now obvia la recognize lectura. myself to explain the amendment and Tomo la nature of the palabra para substitute. explicar la This enmienda y la amendment naturaleza de la and nature of the sustitución. substitute expands on the underlying Esta resolution enmienda by including two amplía la articles of resolución impeachment. original, Article 1 incluyendo relates to dos artículos de Secretary juicio Mayorkas' político. El willful artículo systemic número 1 refusal to se comply with refiere the a la law. negativa del secretario Article 2 Mayorkas a relates to cumplir his con la breach ley. of En el public artículo trust. 2 sobre su violación de la fe amendment in pública. the nature of a substitute also includes updated figures La regarding enmienda también border incluye crossings and other figuras statistics. más With that, I recientes yield. sobre cruces ilegales de la frontera y otras Is there any estadísticas. further Cedo la discussion palabra. on the amendment and the nature ¿Hay of the alguna substitute? otra discusión sobre la enmienda o la naturaleza de la sustitución? Mr. Chairman, may I be recognized? Señor presidente, Yes, you may. puedo tener la palabra. You're recognized for 5 minutes. Tiene 5 minutos. We're here Estamos aquí, señor presidente, basándonos en dos casos totalmente falsos, injustificados y artículos de juicio político nunca utilizados. Esto socava la cláusula de juicio político de la Constitución de los Estados Unidos y es una total injusticia para la credibilidad de esta institución. En su declaración inicial, señor presidente, usted citaba a James Madison diciendo que la cláusula de juicio político tenía el objetivo de eliminar a individuos inapropiados del cargo público, pero el objetivo no es para eliminar una mala política del cargo. Y la definición de malos hombres, como dijo el profesor Pertin, hablamos de un individuo que abusa del poder para beneficio personal. Jamás ha habido un juicio político en la historia de los Estados Unidos donde alguien sea condenado por algo distinto al abuso de poder con propósitos por fuera de sus obligaciones oficiales. Eso es algo que se hace en las elecciones o en legislación. Este es un proceso de juicio político que usted está adelantando porque usted alega que el secretario Mayorkas, quien obviamente está trabajando a instancias del presidente Biden, bajo la dirección del presidente Biden, no ha podido asegurar la frontera. La ironía del hecho de que el secretario Mayorkas haya pasado los últimos 2 meses o más con un grupo bipartidista de senadores negociando legislación para encarar los problemas en la frontera, eso no puede ser desestimado. Usted está aquí en este momento tratando de hacerle un juicio político al secretario de Seguridad Nacional
por no cumplir con sus obligaciones. Literalmente cuando está tratando de cumplir con sus obligaciones y está negociando legislación. Ahora, la razón real por la que estamos aquí, todos lo sabemos, es porque Donald Trump quiere hacer campaña basado en inmigración como su tema fundamental de cara a las elecciones de noviembre. Y no tienen que tomar mi palabra, él mismo lo dijo. Y la semana pasada, numerosos republicanos se hicieron eco de su llamamiento, porque íbamos a resolver los problemas en la frontera cuando es un mensaje político tan fuerte para las elecciones. Y el líder McConnell reiteró en una reunión a puertas cerradas de los miembros republicanos del Senado que estaban en un atolladero, dijo, porque nuestro candidato quiere hacer campaña sobre el tema de inmigración y no queremos interponernos en el camino de nuestro candidato. Este fin de semana vimos a varios ustedes en televisión y usted está cambiando la tonada porque dice que esto no es un asunto político, sino que el presidente puede actuar por fuera de la vía legislativa. A pesar que usted mismo ha estado pidiendo la resolución número 2 durante toda la gestión de este Congreso. Bueno, él está tratando. Él ha aprobado numerosas políticas que habrían facilitado y agilizado el proceso de asilo en los puertos de entrada donde se evalúa a los migrantes. Esto habría identificado a individuos inelegibles tratando de cruzar la frontera entre puntos de entrada y habría hecho numerosas cosas para enfrentar los problemas. Los republicanos le han impedido poner en práctica estas políticas para enfrentar los problemas de la frontera, así que su propio partido está saboteando y socavando los esfuerzos de este gobierno para resolver los problemas fronterizos cuando están tratando de hacer un juicio político diciendo que no están atacando el problema. La hipocresía es el menor de los problemas. Su ataque al imperio de la ley y a nuestra democracia es la peor parte. Y más vale que tengan cuidado sobre la base que están sentando. Cedo la palabra. Agradezco que mantengan sus declaraciones en el límite de los 5 minutos porque este será un día largo. Así que les pedimos que limiten los comentarios a 5 minutos. Tomo la palabra por 5 minutos. Quisiera hablar específicamente de la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos versus Texas. Elizabeth Prelogar, designada por el presidente Biden, la abogada, dijo que ningún estado o entidad tiene posición para cuestionar la posición del Ejecutivo sobre estos temas o sobre el incumplimiento de alguna ley en particular. Cuando el juez Kavanaugh le preguntó, dijo que los estados no podían cuestionar esta actividad. Y la abogada designada por el presidente dijo, es correcto, pero la intención es que hubiera verificaciones políticas y en estas circunstancias el Congreso tiene instrumentos a su disposición. El juez Kavanaugh respondió, creo que su posición es que en lugar de una revisión judicial, el Congreso tiene que apelar al juicio político o acciones dramáticas frente a este desdén por las leyes aprobadas por el Congreso. Dijo que frente a esta abdicación de la responsabilidad estatutaria por parte del Ejecutivo, estas medidas podrían justificarse. En otras palabras, la posición legal del propio gobierno de Biden frente a la Corte Suprema es que el juicio político es un remedio apropiado cuando hay violaciones de las responsabilidades estatutarias, lo que significa que si el secretario no cumple con las leyes aprobadas por el Congreso, la única opción, porque los estados no pueden hacerlo, es que el Congreso proceda con un juicio político. Esta fue la decisión de la Corte Suprema y el argumento presentado por la abogada del presidente Biden.
Si me permite, voy a concluir, luego tendrá la palabra, señora Ivy. Creo que está claro que en esta decisión de la Corte Suprema no se le dio una posición al Estado. La Corte Suprema no se pronunció respecto a si el secretario estaba o no cumpliendo con la ley. La discusión fue sobre qué hacer cuando no cumple. Y la decisión de la mayoría de la Corte, encabezada por Alito y Kavanaugh, fue el juicio político como los únicos recursos en una situación de esta naturaleza. Por eso estamos donde estamos hoy. Tenemos un secretario. La ley ha sido muy clara. El secretario tiene que detener. No dice que tiene que crear políticas para que la gente sea puesta en libertad en el país. Y se debe detener. Y esto no se hizo. De hecho, se crearon sistemas para hacer precisamente lo contrario. Esta es una violación de la ley de inmigración. Es una actitud voluntaria y sistémica. Y la Corte dijo, esto no se puede hacer. Y cuando le dijeron que no, lo que hizo fue buscar una vía alterna. La Corte Suprema estuvo de acuerdo en que el único recurso en este caso es que el Congreso actúe. Cuando un secretario actúa de esta manera, y voy a usar las palabras de la abogada diciendo, cuando se abdica dramáticamente a cumplir con responsabilidades estatutarias. Cedo la palabra. Si alguien quiere tomar la palabra, señor Ivy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto a los comentarios que usted acaba de hacer, yo referiría a la presidencia de la comisión a la opinión que escribió el juez Kavanaugh, que es lo que tiene peso de ley, no necesariamente lo que dijo la abogada. En este caso en particular, se está alegando que hay un desafío voluntario del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el juez Kavanaugh escribió lo siguiente: como determinó la Corte del Distrito, el Ejecutivo no tiene los recursos necesarios para arrestar o detener a todos los extranjeros cubiertos por estos estatutos. Esa realidad no es una anomalía, es una constante. Por los últimos 27 años, y ha sido así desde que se adoptaron estos estatutos en su forma actual. 5 gobiernos han determinado que tienen limitación de recursos y se requiere tomar o establecer prioridades. En otras palabras, lo que él dice, y esto es en el contexto de la referencia de la Corte a estos casos, esta es discrecionalidad ejecutiva. Y esto le compete al Ejecutivo. Tienen el derecho a tomar decisiones sobre en qué áreas actuar o no, o de qué manera hacerlo. Y eso es precisamente lo que él dice aquí. Y es especialmente poderoso en este caso porque esto tiene que ver con la aplicación de las leyes de inmigración, que le da una diferencia especial al Ejecutivo. Así que el lenguaje que usted acaba de leer y la primera sección del juicio político niegan totalmente este proceso, no solo en este lenguaje, sino con el largo historial de la Corte Suprema, dejando esto como potestad del Ejecutivo sobre cómo actuar y de qué manera. Y eso es lo que tenemos aquí. Creo que el argumento que el secretario Mayorkas no ha hecho que se cumplan las leyes, quizá no les guste la forma en que lo ha hecho, pero es evidente por la carta que le envió a la comisión. Y por cierto, me parece que es totalmente pertinente que él enviara la carta después que se dieran a conocer estos artículos de juicio político, dada la correlación. Desde mayo de 2023 se ha deportado más de 500.000 individuos. Si comparamos esto con los límites en prepandemia, me refiero a la página 2 de su carta, fechada enero de 2024. Pueden leerlo. Pero el punto es el siguiente. El lenguaje del que usted habla, como indicó el profesor, es total incumplimiento de su labor. Y lo que ella mencionaba eran temas como la incapacidad de funcionar. Aquí no hay nada de eso. Y las estadísticas demuestran que el secretario está haciendo su trabajo. Y esto ha sido reconocido por el Senado cuando
republicanos y demócratas lo citaron al Congreso para negociar una solución bipartidista al problema. Lamentablemente nosotros no lo hemos hecho, pero ellos han reconocido que él está haciendo su trabajo. Y el último punto que quiero destacar, el último punto es que su referencia a que el juicio político es el único instrumento disponible. Esto lo dijo el juez Kavanaugh. Aquí es donde él habla de opciones, ya que no hay un precedente sobre lo que puede hacer el Congreso en este sentido. Por ejemplo, el Congreso tiene múltiples recursos para enfrentar estas situaciones: supervisión, verificación y confirmación o elecciones. Él no menciona el juicio político. De hecho, no estoy seguro de que esto se haya mencionado en ninguna parte de su opinión. Y por cierto, hay una opinión concurrente del juez Gorsuch. Todos ellos nominados por el presidente Trump y están de acuerdo con este lenguaje. Ninguno de ellos aporta la posición que usted ha delineado. Y en esta decisión 8-1, estos artículos de juicio político se basan en el lenguaje del juez Alito, la única voz disidente en este caso. Así que esto, basándose en la ley constitucional, en el caso que usted mismo ha citado, el resultado es totalmente opuesto. Y decir que algún miembro del Ejecutivo puede ser sometido a juicio político por seguir la autoridad ejecutiva que le reconoce la Corte Suprema, especialmente en casos de inmigración. Y esto ha sido aplicado década tras década. Tiene la palabra, señora Green. Gracias, señor presidente. El Congreso tiene la responsabilidad de hacer que el Ejecutivo sea responsable. Cuando no cumplen con sus obligaciones, abusan de autoridad o son deshonestos con el pueblo estadounidense. Esto es esencial en una república constitucional basada en la separación de poderes. En su decisión de 2023 en Estados Unidos versus Texas, la Corte Suprema le dejó pocas opciones a la Cámara de Representantes, salvo los artículos de juicio político contra el secretario Mayorkas. La mayoría no abordó el tema de las políticas del secretario, sino que indicó que los estados no tenían esta potestad y por lo tanto dijeron que el Congreso tenía instrumentos políticos a su disposición para contrarrestar estas políticas. En el actual ambiente político, la única alternativa es el juicio político. Recuerden que los demócratas han rechazado la alternativa, una ley fuerte para la frontera. Las acciones del secretario llenan los estándares para iniciar un proceso de juicio político. Esta evidencia histórica es abrumadora. Y esto es lo que querían nuestros fundadores, que el proceso se utilizara para lidiar con crímenes o abuso de poder en perjuicio de la nación, en actuación de funcionarios públicos y otros. En la Comisión Constitucional, intencionalmente se dividió este poder para incluir cualquier falta contra la seguridad de la nación cometido por funcionarios de alto nivel. Stephen Breyer, secretario de Justicia adjunto, dijo que hay un entendido claro, indiscutible, que estas faltas incluyen delitos procesables de todo tipo o mala conducta en el desempeño del cargo en perjuicio del sistema político de los Estados Unidos o el orden constitucional. Las políticas, acciones y declaraciones del secretario Mayorkas llenan con facilidad esos estándares y el pueblo estadounidense está de acuerdo, especialmente los testigos que hemos tenido ante esta comisión. Estos padres cuyos hijos han sido asesinados por el fentanilo o por inmigrantes ilegales, por acciones de pandilleros de la MS-13 y tantos casos más. Y puedo decirle que hay 2 familias de mi electorado que murieron en un accidente causado cuando un individuo que estaba traficando con inmigrantes ilegales en Texas y provocó un accidente. El secretario Mayorkas debe ser sometido a un juicio político por violar sus obligaciones
y por voluntariamente quebrantar las leyes federales de inmigración. Cedo el resto de mi tiempo. La dama cede la palabra. Tiene la palabra al señor García. Gracias, señor presidente. Y creo que debería darnos vergüenza estar hoy aquí en este caso totalmente infundado. Debo mencionar que el presidente, la persona que habló antes, estuvo ausente la mayor parte del tiempo, así que esta posición que asume ahora es risible también. Así que, como sabe, desde los años 30 solo hemos aprobado 23 leyes y han sido terribles en su mayoría. Cuando una mayoría extremista no puede aprobar leyes, recurren a tretas políticas y este tipo de falacias, que es lo que tenemos hoy aquí. Hemos escuchado una y otra vez de expertos constitucionales, incluyendo republicanos, que este juicio político no tiene fundamento. Quisiera corregir el récord en cuanto a dos cosas. Mis colegas han dicho que Trump aseguró la frontera y el presidente Biden la abrió. Vamos a estar claros. El repunte en inmigración comenzó bajo la gestión de Donald Trump. Las detenciones se triplicaron en los últimos 8 meses de la presidencia de Trump, pasando de más de 21,000 en mayo de 2020 a más de 71,000 en diciembre cuando él dejaba el cargo. Así que el repunte comenzó bajo la gestión de Donald Trump y eso debe quedar en claro. El secretario Mayorkas también está lidiando con las repercusiones de una crisis histórica que ocurre en América Latina. Venezuela ha colapsado y está en crisis. Ecuador está lidiando con una crisis sin precedentes. Cuba y Haití también enfrentan enormes retos. Toda la región está tratando de recuperarse de condiciones extremas, sequías, el COVID-19. Mientras tanto, la recuperación de Estados Unidos ha generado demanda de trabajadores. Todo esto incide en la frontera, pero sabemos que eso no es todo. La mayoría culpa al secretario Mayorkas por el aumento en el número de personas que vienen buscando asilo, pero no acepta ninguna propuesta legislativa o un plan fondo para lidiar con el problema cuando el presidente y el secretario lo han planteado. El presidente Johnson le ha dicho varias veces a Fox News que sus órdenes vienen de Trump en materias o asuntos de la frontera. Y él dijo que no va ni siquiera a considerar el acuerdo en el Senado. Donald Trump le aplica a los inmigrantes la misma retórica que usaba Hitler, algo que, según él, contamina la sangre de este país. Él quiere caos y dice que quisiera incluso ver una recesión este año. Pero debo recordarle al público que Donald Trump... ¿Cede usted la palabra? No. Debo recordarle al público que Donald Trump y los republicanos tienen sus propias ideas sobre la frontera. Así que revisemos algunas ideas de la mayoría, ideas que han presentado. Y aquí algunas. Donald Trump ha dicho que él quiere construir fosos con cocodrilos en la frontera, una de sus ideas increíbles. Otra idea que él ha planteado es que él quiere electrificar el muro fronterizo e incluso poner algunas barreras adicionales. Otra idea, que no sabemos si funcionaría, es que él propone bombardear con misiles el norte de México. Esa es otra idea de Trump. Y finalmente, creo que lo más grotesco es decir que deberíamos poder dispararle a los migrantes en las piernas cuando cruzan la frontera. Una vez más, el plan de Donald Trump y de MAGA son los cocodrilos o bombardear a México o dispararle a los migrantes en las piernas o electrificar el muro. Ese es el plan de Donald Trump. Así que nuevamente estamos hoy aquí con estas terribles ideas presentadas constantemente por el expresidente. Y todo lo que se está buscando aquí es lograr la reelección de Donald Trump. Él mismo ha dicho que no quiere una solución legislativa este año y el secretario Mayorkas y el presidente Biden siguen proponiendo soluciones cada día y están hablando de soluciones reales para el país. Cedo la palabra. Si puedo hacerle una pregunta de aclaración. ¿Puede usted aclarar qué quiere decir en la analogía que usted hace que Donald Trump era como Hitler? Cuando él dice que los inmigrantes están contaminando a este país, para mí,
Esto es algo reminiscente de lo que dijo Adolfo Hitler. Y de hecho, su apoyo a los nacionalistas, a los supremacistas blancos y estos comentarios son ofensivos para los inmigrantes y espero que para todos los estadounidenses. En otras palabras, usted está haciendo una analogía diciendo que Donald Trump es como Hitler. Mi analogía es que él usa la misma retórica que usaba Adolfo Hitler. Ha concluido su tiempo. Tiene la palabra el señor Fluger. Gracias, señor presidente. Es un día triste el que tenemos hoy aquí. Esto no le da placer a nadie. Realmente este es el último recurso contemplado por nuestros fundadores en el proceso de verificaciones y supervisión. Yo he estado batallando con cuál debe ser la respuesta adecuada del Congreso para cumplir con las directrices del Congreso y para garantizar la seguridad del país. Pero la falta en la frontera ha sido tan severa, tan grave y perniciosa que el Congreso tiene que usar su poder para que haya responsabilidad. Y tenemos que enfrentar esta violación. Se ha perdido la confianza en el secretario y en el ejecutivo. Les puedo mostrar esta fotografía de la familia Tambunga. Esta es la fotografía que ellos presentaron cuando el secretario Mayorkas estaba rindiendo testimonio. Una abuela de 71 años y su nieta fueron asesinados por traficantes de personas viajando a exceso de velocidad en un accidente que mató también a 11 migrantes ilegales tratando de escapar. Él embistió el vehículo de estas mujeres y las mató de inmediato. La hija de María dijo, esto no es algo político, queremos asegurar la frontera, pero nada se ha hecho. Aprobamos la resolución 2 en mayo del año pasado. Cuando uno va a la frontera, cuando uno habla con la patrulla de fronteras o con el servicio de inmigración, lo que dicen es que esto no tiene consecuencias, que el secretario se ha negado a que se apliquen las leyes. Y si no hacemos esto, entonces, ¿cómo se establecen responsabilidades? ¿Piensan ustedes que esto ha sido exitoso? Estamos presentando estos artículos hoy por la negativa a cumplir con la ley, por la violación de la confianza pública, porque nosotros tomamos en serio nuestro juramento, tomamos en serio la relación de supervisión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Han tenido tiempo para adoptar cambios y no lo han hecho. Este es un día triste por ello. El otro partido dice que se trata de diferencias políticas. No, no estamos discutiendo impuestos o gastos. De lo que estamos hablando es de que se respeten las leyes. Algo que debe hacer el Ejecutivo, pero no lo está haciendo. ¿Recuerdan a las 53 personas que murieron en un camión en San Antonio el año pasado? Un contrabandista los dejó encerrados en un remolque de un camión. De eso se trata. El secretario no ha hecho nada, absolutamente nada, para reforzar la seguridad del país. En todos los casos, lo que ha hecho ha sido debilitarlo. Hace solo 2 semanas, el secretario Mayorkas estaba sentado allí, al lado del director Rey, y le pregunté, de las 300 personas que están en la lista del terrorismo, le dije, ¿estas personas están en libertad en el país? ¿Saben que están en la lista de terrorismo y no saben dónde están? El director Rey dijo, así es. Hay gente que está en la lista y está en libertad. Le pregunté al secretario Mayorkas, ¿tiene usted alguna política para detener a personas que están en la lista de terrorismo? Y él se negó a responder afirmativamente. Por eso estamos hoy aquí, porque él se ha negado voluntariamente, una y otra vez, a que se cumplan las leyes. Hemos presentado múltiples soluciones. El Senado no las ha considerado. Eso es lo que nos trae a esta situación de hoy. Esta es una posición extrema.
¿Puede responder una pregunta? No. Mi silencio a usted es la respuesta. La posición extrema es la de mi colega, quien está desestimando la situación de una madre que estuvo aquí hace solo unas semanas, que perdió a sus hijos por fentanilo. Por eso es que estamos aquí. Debo pensar que en el otro partido, ustedes parecieran pensar que no se está garantizando la seguridad del país. Por eso estamos aquí y espero que ustedes hagan lo correcto. Cedo la palabra, señor presidente. Mr. Magaziner for 5 minutes on the amendment in the nature of the substitute. Thank you, Chair. We are here with real challenges at the southern border, and I wish that we were working on them together to solve them. But instead, my Republican colleagues are too focused on playing political games and not focused on working together to find solutions. Here's a quote from this morning from Punchbowl News. The impeachment fight again puts front and center House Republicans' unyielding appetite for political drama over actual legislating. I think that sums it up pretty well. There is no constitutional basis to impeach Secretary Mayorkas. The Constitution is very specific. It states that the grounds for impeachment are treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. There's no treason alleged or mentioned in these articles, no bribery alleged or mentioned in these articles, and no high crimes or misdemeanors either. House Republicans are playing politics instead of working together to find real solutions. If we were working together to find solutions for the border, we could be voting today on President Biden's request for more funding for the border. His request, which would add 1,300 Border Patrol officers and 1,600 CBP officers. We could be working with the Senate to develop policies to address our immigration challenges. But instead, we are wasting our time on impeachment because securing the border is not a priority for House Republicans. Donald Trump's 2024 campaign is their priority. And you know it from the way that this debate has shifted over the last year. Originally, House Republicans were saying, we won't give a cent to Ukraine unless there's funding for the border too. The administration said, okay, and proposed $14 billion of funding for the border. And then House Republicans said, well, no, it's not money, we need policy changes. And the administration said, okay, and has been working with the Senate on policy changes. And now House Republicans just in the last few days have said, no, we don't want policy changes, we don't want money, we don't know what we want to beat Joe Biden in 2024. They keep changing their story about what they want because what they want is the political drama and not the solutions. The real truth here is that the President and the Secretary have taken steps to secure our borders despite House Republicans' attempts to obstruct them every step of the way. So there's 2 impeachment articles that we are being asked to consider today. And I want to make sure that everyone understands what these articles actually say. The first one says in a nutshell that the Secretary has refused to comply with the law because some of the migrants he has apprehended at the border have been released from detention while they are waiting for their claims to be heard. That's the argument of impeachment Article 1 in a nutshell, that he's refusing to follow the law because he's releasing a portion of the migrants into the country while they're waiting for their claims to be heard. Every administration has done this. Every administration has released migrants while they are waiting for their hearings. No administration has kept 100% of the migrants in detention because they did not have the resources to do so. Justice Kavanaugh said that in his opinion for the majority of the court. In fact, in the last 2 years of the Trump administration, I want to listen to this. In the last 2 years of the Trump administration, 52% of the migrants encountered at the southern border were released into the United States while awaiting their hearings. That is a higher percentage than during the Biden administration. The Biden administration has detained migrants coming across the border at approximately an 80% rate, which is the same as under the Trump administration. So Article 1 is trying to impeach the Secretary for doing what every administration before him has done, releasing a portion of the migrants, and in fact a similar percentage as the Trump administration, while they are waiting for their hearings, not because he wants to, but because Congress has failed to give the resources to do it, to detain them.
Congress has failed to provide the resources, not just in this Congress, but over the last 20-plus years. And so that is why the Secretary has exercised his discretion, just as all of his predecessors have done. And the second article alleges that the Secretary lied to Congress, but doesn't actually say any fact or figure that he allegedly lied about. It uses words like secure. He said the border was secure. He said operational control, phrases which can be interpreted differently by different people. The case here is so thin on constitutional grounds that it's laughable. And what's really tragic is that this is wasted time that we could be spending to work together to actually fix the problem, as the administration is trying to do, as the Senate is trying to do. But instead, we are here debating these very thin, flimsy legal arguments for constitutional impeachment. And I yield back. Mr. Chairman. Gentleman's time has expired. Mr. Chairman, For what purpose do you seek recognition? I ask unanimous consent to enter the case that we're all talking about, United States v. Texas. That's number 22-58, decided June 23, 2023. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, I seek For recognition. what purpose do you seek recognition? I ask unanimous consent to enter for the record from the Center for Immigration Studies titled By Admitting Massive Numbers of Parolees, Mayorkas Seeks to Bypass and Subvert the Entire Lawful Immigrant Visa System. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, I recognize Ms. Sheila Jackson Lee. Mr. Chairman, I ask unanimous consent to include in the record Article 2, Section 4 of the Constitution of the United States of America, which says the President, Vice President, and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, Ms. Titus, for what purpose? ask unanimous consent to enter material into the record. This would be a letter from the future Supreme Court Justice James Airedale's remarks at the North Carolina Ratification Convention, in which he explains policy differences and other matters of judgment are not impeachable offenses. Without objection, so ordered. Mr. Carter, for what purpose? Mr. Chairman, I ask unanimous consent to enter into the material into the record. What material? Mr. Chairman, I ask that unanimous consent include the record bipartisan letter from 25 of the top constitutional law experts in this country to Speaker Johnson and Chairman Green, explaining in no uncertain words that, quote, an impeachment of Secretary Mayorkas would be utterly unjustified as a matter of constitutional law. Without objection, so ordered. Other unanimous consent to enter stuff into the record. Mr. Pfluger, you're recognized. Mr. Chairman, seek unanimous consent to enter the 64 actions the Biden administration has taken to undermine our national security at the southern border from Speaker Johnson. Without objection, so ordered. Ms. Clark, for what purpose? Mr. Chairman, I have materials that I'd like to enter into the record. I ask for unanimous consent. And this is a record from a CNN article. What is Title 42 and why is it ending, and what's happening now at the border, which shows that Secretary Mayorkas and DHS enforced Title 42 policy and that the DHS carried out over 2.5 million expulsions of migrants from March 2020 until Title 42 expired in May of 2020. Without objection, so ordered. I now recognize Mr. Senador. Mr. Chair, I ask unanimous consent to include in the record Section 751 of Joseph Story's commentaries on the Constitution, which explains that the power of impeachment is not one expected in any government to be in constant or frequent exercise. Without objection, so ordered. Mr. Thanador, or Mr. Magaziner? Mr. Chair, I ask unanimous consent to include in the record Article 3, Section 1 of the North Carolina Constitution of 1776 and Article 23 of the Delaware Constitution of 1776, showing that the Constitution's framers had examples of impeachment language based on maladministration, but explicitly rejected using such language as a basis for impeachment under the United States Constitution. Without objection, so ordered. Mr. Chairman. Yes, sir, you're recognized. I ask unanimous consent to include the record, the Committee of Homeland Security's
Majority's Phase 5 interim report titled The Massive Waste and Abuse Enabled by DHS Secretary Alejandro Mayorkas, where Republicans wrongly point to the Biden administration's budget request to detention beds as an example of Secretary Mayorkas attempting to evade the law. Without objection, so ordered. Mr. Chairman. Mr. Chairman. For what purpose, Ms. Green? I ask unanimous consent that we enter into the record the entirety of the U.S. versus Texas to include the transcripts of the oral arguments. Without objection, so ordered. Mr. Chairman. Mr. Bishop, for what purpose? Request unanimous consent to submit for the record Jennings versus Rodriguez, 583 U.S. 281, 2018 decision from the United States Supreme Court holding that Section 236C of the Immigration and Nationality Act mandates detention of an alien falling within its scope. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, Mr. Ramirez. I ask unanimous consent to include in the record a memo from Secretary Alejandro Mayorkas, and it's titled Guidelines for the Enforcement of Civil Immigration Law, which shows that Secretary Mayorkas is following the law when it comes to immigration enforcement activities. Without objection, so ordered. Mr. Strong, for what purpose? Mr. Chairman, I ask for unanimous consent to enter into the record a letter dated January the 17th, 2024. This letter comes from Kevin R. Brock, Assistant Director of Intelligence, Chris Swecker, Assistant Director of Criminal Intelligence, Timothy Healy, and the list goes on. Without objection, so ordered. Mr. Crane. Mr. Chairman, I ask for unanimous consent to enter into the record Federalist Papers 65. Without objection, so ordered. Mr. Menendez. Mr. Chair, I ask unanimous consent to include in the record the Southwest Border Coordination Center and Migration Information Center Resource Guide, which shows that the Biden administration, Secretary Mayorkas, instituted a whole-of-government approach and plan for the transition back to normal immigration law after Title 42 expired. Yet Republicans are trying to impeach the Secretary for carrying out the laws of this country. Without objection, so ordered. Mr. Garcia. Mr. Chair, thank you. I ask unanimous consent to include in the record the U.S. Citizenship and Immigration Services Policy Manual of Humanitarian Protection and Parole, Chapter 1, highlighting how Secretary Mayorkas has complied with the INA, which specifically requires the parole of each individual non-citizen is considered on a discretionary case-by-case basis for urgent humanitarian reasons or significant public benefit. Without objection, so ordered. Mrs. Green. Mr. Chairman, I ask unanimous consent to enter into the record a Newsweek article stating record number of suspected terrorists cross the U.S.-Mexico border. Without objection, so ordered. I think the next person up to make 5 minutes is Mr. McCall. You're recognized for 5 minutes to address the amendment in the nature of substitute. Thank you, Mr. Chairman. I just want to go back to the Supreme Court decision, the United States versus the state of Texas. And the court was examining a statute that provided that the government shall take into custody any alien that has committed an aggravated felony. It's not discretionary, it's mandatory language, shall take into custody. And we're not talking about, we're talking about sex trafficking, human trafficking, drug trafficking, money laundering, firearm offenses. These are serious crimes, and the statute in question requires that it be mandatory, not discretionary. And so what the court says is perhaps most problematic is that an officer cannot rely on the fact of conviction. Why? Because the DHS memorandum says, directly contrary to the statute, and this is a quote from the court, DHS personnel shall not rely on the fact of conviction when deciding to enforce the law. In fact, this takes away their discretion and says you cannot detain based upon a violation of an aggravated felony. You cannot take that into account. That's not prosecutorial discretion. It takes away the discretion. And then going back to the oral arguments that were made before the court, and I found this very fascinating, that during the debate with this, Biden's own Solicitor General responds to Justice Kavanaugh, who says, I think your position is that instead of judicial review, if you're saying they don't have standing, that Congress
would have to resort to impeachment or dramatic steps in the face of such defiance of the law. The Biden Solicitor General says she agrees. In the face of a dramatic abdication of statutory responsibility by the executive branch, such steps would be warranted. In other words, the Biden administration's own Solicitor General is saying, own legal position that impeachment is the proper remedy for dramatic abdication of statutory responsibility. And then returning to the Founding Fathers, they didn't have a whole lot of criminal statutes back then at the Constitutional Convention. James Madison, when they're forming the Department of State, now there was called Foreign Affairs, says, well, what if they fill the department with unworthy men of public trust? Then he says on the House floor, if an unworthy man be continued in office, the House of Representatives can at any time impeach him. Finally, Justice Story, who was quoted on the other side, a very famous Supreme Court justice in 1833, says, so where a Lord Admiral has neglected to safeguard the seas, that shall be deemed an impeachable offense. I would argue, Mr. Chairman, this is exactly the case we have here. We have a Lord Admiral, a Secretary of Homeland Security, charged with defense of air, land, and sea, as Justice Story was talking about, and is not defending our borders. And to those of my dear friends on the other side of the aisle say that the numbers did not go dramatically under the prior administration, I don't know where you were. Remain in Mexico, I worked with the administration prior. I passed it out of my committee. Mr. Pfluger is correct. There are about 64, executive actions that this president took to rescind the prior executive orders that were working. For instance, political asylum cannot be adjudicated. Once you're detained, you're removed. They're adjudicated outside the United States, therefore ending catch and release. Therefore, 8 million encounters cannot stay in the United States. Will the gentleman yield for a question? Let me finish. I don't see how anyone with a straight face can argue that the numbers have skyrocketed under this administration. Now, I live in a border state, and I just came back from the border, and I saw the detention space. I've done it many times, overflowing. And it's created a human tragedy. I look at the migrants I look at them with compassion, and I see a human tragedy before our eyes when I see them in detention space, knowing that they won't have legal status, that the women are going to go to sex trafficking, the little young men are going to go to MS-13. What are we doing? We're creating a criminal enterprise in the United States, not to mention one of the most dangerous environments I've seen. I chaired this committee, 300 apprehended on the terror watch list. How many more got in? As the FBI director said, it only took 19 hijackers to bring down the World Trade Center. Look, I think there's a legal and framer justification and moral justification. Gentleman's time has expired. Mr. Chair? Who's seeking recognition? Ms. Ramirez, for what purpose? Mr. Chair, pursuant to Clause 1A of Rule 11, I move the committee do not recess until 1:30 p.m., and I have a motion at the desk. Committee stands in recess. Until 1:30? We'll take a brief recess for just a second.
committee will come to order. Ms. Ramirez, for what purpose do you seek recognition again? Mr. Chair, pursuant to Clause 1A of Rule 11, I move that the committee do not recess until 1:30 p.m., and I do have a motion at the desk for that. Mr. Chairman, The gentleman's recognized. I move to table. Motion's been made to table this motion from Ms. Ramirez. Mr. Chair, I request a recorded vote. Yeah. All those in favor of tabling the motions will say aye. Aye. Those opposed, no. No. In the opinion of the chairs, the ayes have it. And the motion Mr. to Chair, table. I do request a recorded vote. Recorded vote has been requested. The clerk will call the roll. Mr. McCall. Aye. Mr. McCall votes aye. Mr. Higgins. Aye. Mr. Higgins votes aye. Mr. Guest. Aye. Mr. Guest votes aye. Mr. Bishop. Aye. Mr. Bishop votes aye. Mr. Jimenez. Aye. Mr. Jimenez votes aye. Mr. Pfluger. Aye. Mr. Pfluger votes aye. Mr. Garbarino. Aye. Mr. Garbarino votes aye. Ms. Green. Aye. Ms. Green votes aye. Mr. Gonzalez. Mr. Lalota. Aye. Mr. Lalota votes aye. Mr. Ezell. Mr. D'Esposito. Aye. Mr. D'Esposito votes aye. Ms. Lee. Aye. Ms. Lee votes aye. Mr. Luttrell. Aye. Mr. Luttrell votes aye. Mr. Strong. Aye. Mr. Strong votes aye. Mr. Burkeen. Aye. Mr. Burkeen votes aye. Mr. Crane. Aye. Mr. Crane votes aye. Ranking Member Thompson. Nay. Ranking Member Thompson votes no. Ms. Jackson Lee. No. Ms. Jackson Lee votes no. Mr. Payne. No. Mr. Payne votes no. Mr. Swalwell. Mr. Correa. No. Mr. Correa votes no. Mr. Carter. No. Mr. Carter votes no. Mr. Tanadar. No. Mr. Tanadar votes no. Mr. Magaziner. No. Mr. Magaziner votes no. Mr. Ivy. No. Mr. Ivy votes no. Mr. Goldman. Nay. Mr. Goldman votes no. Mr. Garcia. Mr. Garcia votes no. Mrs. Ramirez. No. Mrs. Ramirez votes no. Mr. Menendez. Mr. Menendez votes no. Ms. Clark. Ms. Clark votes no. Ms. Titus. Ms. Titus votes no. How's the chair recorded? Chair is not recorded. Chair votes aye. Chairman Green votes aye. Mr. Chairman, Mr. Correa? unanimous consent? Let's get the vote done on this motion to table, and then I'll recognize you for that purpose or whatever purpose. Clerk, please report the tally. On that vote, Mr. Chairman, there were 16 ayes and 14 noes. So the motion is tabled, and I recognize, for what purpose, Mr. Correa? Unanimous consent to insert the record an article? Can you tell us what it is? Washington Post dated today entitled House Republicans Keep Fumbling in Immigration. Unfortunately, these articles complain about measures taken by a completely different agency, the State Department, which Mayorkas does not control. Without objection, so ordered. I now recognize Ms. Sheila Jackson Lee, the gentlelady from Texas, for 5 minutes on the amendment in the nature of a substitute. Mr. Chairman, thank you. I started this morning by describing this impeachment proceedings as revengeful impeachment, simply to get back at a performing member of the public sector who is directed by his boss, the President of the United States, to follow laws and policies. I say this to the American people because we pretend that our work here today and every day we come to this Congress, having taken an oath, is for the American people. There is no doubt that on this side of the aisle, there is a committed and dedicated concern to the idea of sex trafficking, abhorrent, human trafficking, abhorrent, any form of drug trafficking, terrorism. There is no doubt that every member that I know on the Democratic side of the aisle has been engaged vigorously in fighting against these terroristic acts. Each and every one of them is a terroristic act to be trafficked, to be subjected to drug trafficking. All of these require the work together for the American people. Today,
we are being fooled that work is being done against an individual for treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. The American people understand that that is not the actions that we are here for today. Revenge, vengefulness is why we're here. Otherwise, they would understand that Secretary Alejandro Mayorkas is an individual whose family fled the Nazis and then Cuba before arriving here in the United States. That is what he went through. He is the first immigrant to serve as head of the Department of Homeland Security. And yet, this committee seeks to suggest that he is violating the Constitution, when in essence, his freedom is based upon our Constitution. He did block the unlawful act of separating parents from children under the Trump administration. Maybe that's why he's being attacked. He did act as a federal prosecutor, not as, in quotes, a liberal activist, to be able to recognize that we should treat immigrants with dignity. He did act to be able to secure our ports and borders and enforce immigration laws, and he did act to fight for comprehensive immigration reform. But yet, we have two articles, one suggesting that he has willfully violated the law, and clearly, on the very case of Texas versus the United States in 2022, this was a court and policy decision. And coming from Texas, one of the few in this committee, going to the border more times than I can imagine, we have an actual standoff right now at the border between the federal government and one single state acting against the authority of the federal government, violating the law. And our secretary is being impeached, allegedly, for willfully violating the law that doesn't exist. That particular case indicated initially that the states in question, Texas and Louisiana, did not have standing. This is not a willful violation of the law when you have a secretary trying to step in to find space to do his job. The breach of public trust? Where is the willful or habitual neglect or refusal to perform the duties of the office? Give him a law. Give him the Senate bill discussed, compromised, and voted on. Give him comprehensive immigration reform, and there will be a law to discuss. There is none. This is a MAGA pathway of vengefulness, of repeating what a presidential candidate is asking you to do. To the American people, this is not what you're asking us to do. You're asking us to have an administration that works. And so the secretary has said, this administration has removed and returned or expelled more migrants in 3 years than the prior administration in 4 years. Since May 12, 2023, DHS has removed or returned more than 500,000 individuals, the vast majority of whom crossed the southwest border. Total removals and returns since May 2023 exceed removals and returns in every full fiscal year since 2015. Mr. Chairman. Gentlelady's time has Mr. expired. Chairman, let me conclude by simply saying. Chairman, the gentlelady's time has expired. I made it very clear at the beginning that we were going to stick to the 5 minutes. So the gentlelady is not recognized. I now recognize Mr. Guest for Mr. Chairman. For what purpose? Seek recognition? Ask unanimous consent. For what? Mr. Chair, ask unanimous consent to include in the record a letter from the Republican Attorney Generals, including the 3 who testified before our committee this month, which endorses Texas blocking Border Patrol access to portions of the border in violation of federal law. This letter demonstrates these attorney generals lack a commitment to following the Constitution.
Without objection, so ordered. I recognize Mr. Guest for 5 minutes to comment on the amendment in the nature of a substitute. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I wanted to be clear here today that this is not political theater. That what is happening today is we are attempting to rein in a rogue cabinet secretary. A cabinet secretary that has failed to enforce the law. If you don't believe that, just look at the statistics put out by his department. In the last 6 months, Mr. Chairman, we have seen 1.9 million encounters across the entire northern and southern border. Last month alone, 371,000. And in addition to that, Mr. Chairman, we are not talking about the fact that this secretary has breached the public trust. Just last hearing that we had on this, we saw the Democrats called in a congressional expert who said you don't have to have high crimes and misdemeanors. Their own expert in constitutional law says that a cabinet secretary could be breached or could be impeached for a breach of public trust. And I will tell you that that is exactly what we have with Secretary Mayorkas, that he has lied repeatedly to members of this committee. I can count times in which he has lied to questions that I have asked Secretary Mayorkas, where he's lied to questions where Chairman Green has asked him about the border being secured. Questions by Dan Bishop, August Pfluger, Ms. Jackson Lee, former member of this committee, Kat Kamak. I can document at least 6 times where he has repeatedly lied when asked, is the border secure? I look at headlines and pulled a few this morning regarding Secretary Mayorkas. Gentleman, you for a question? I will not. Mayorkas tells Congress the southern border is secure. DHS Chief Mayorkas said there is no border crisis. Homeland Security Secretary Mayorkas tells lawmakers the border is not open. Mayorkas says the border is closed, defends Biden's immigration strategy. Mayorkas takes heat for repeating border is secure during House hearings. They go on to say this is nonsense. DHS Chief Alejandro Mayorkas' secure border claim a lie, CBP official says. Mayorkas accused of lying under oath, playing shell game with data by former border official. And my favorite, Mr. Chairman, Mayorkas' latest litanies of lies on the border put Santos to shame. These are the headlines, and these are what are being talked about because Secretary Mayorkas has been untruthful with the American public, and he has been untruthful for Congress. He comes in here and he raises his hand and he swears to tell the truth, and then he lies when he says the border's secure. He lies when he says that the border is not open and we are not allowing, as we know, over 370,000 immigrants to flood across the border last month alone. I want to talk about what House Republicans have done, because my friends on the other side say that we are doing this again for political theater. Last year we passed H.R. 2, the most comprehensive package that I have seen during my time in Congress. When we talk about funding and what have we done on funding, I'll tell you that the House Appropriations Bill dealing with funding for the Department of Homeland Security, we went above and beyond what was requested by the President. The President requested a set amount, and we added additional money to that so that the Department of Homeland Security would have the resources that they need to secure the border. And then when we talk about the Senate bill, I have no idea what's in the Senate bill. I'll tell you, I am disappointed that our senators refuse to engage the House of Representatives. They don't allow Chairman Green or Ranking Member Thompson a seat at the table. We don't know what's in that bill. I can't speak of whether I'll support the bill or not. We've seen that. I will not yell, and I have 30 seconds, and I will finish my time. I will tell you that for the Democrats to accuse Republicans of political theater is wrong. I want to end with this. I want to end with the fact that there was a recent letter. A letter actually was dated in 2021 by former official Rodney Scott. Rodney was chief of Border Patrol under both Trump and Biden. That letter described how he witnessed a seismic shift in border security and immigration policy
that began on January 20, 2021, and that began with a lack of a meaningful effort to secure the border. So with that, Mr. Chairman, I would like unanimous consent to enter that letter into the record, and I would yield back. Without Mr. Chairman. objection, so ordered. Mr. Chairman, I have unanimous consent. What purpose do you, unanimous consent? I ask unanimous consent to include in the record a news article from December 6, 2023 on why my colleague, Representative Mike Ezell, voted to keep known liar and former Representative George Santos in Congress because, quote, my personal feelings about him do not meet the standards our founding fathers established for expulsion, end quote. I would object to unanimous consent. I don't think that that's relevant in this hearing. You just brought up Mr. Santos's Hold on, we're not discussing it. lies. A motion's been made for unanimous consent. There's an objection. So ask for a roll. You ought to get used to opening the door. I quoted a headline, sir. Hold on, I did not open the door to vote of No other one's members on an recognized right now unrelated but the matter. chair. Nobody's recognized but the chair. All right. So it is not entered with the objection, so. I Ask now for a recorded recognize- vote. So is the gentleman making a motion? I had a unanimous consent motion. Right, that was objected Now to. I move for the inclusion of this article and showing that Republican members of this committee apply constitutional standards very selectively. Oh, no. So all those in favor of admitting to the record the article presented by Mr. Goldman of New York can say aye. Aye. All those opposed say no. No. In the opinion of the chair, the noes have it, and the article is not admitted. Mr. Chairman, I ask for a recorded vote. Recorded vote has been requested. The clerk will call the roll. Mr. McCall. No. Mr. McCall votes no. Mr. Higgins. Mr. Higgins votes no. Mr. Guest. No. Mr. Guest votes no. Mr. Bishop. Mr. Jimenez. No. Mr. Jimenez votes no. Mr. Pfluger. No. Mr. Pfluger votes no. Mr. Garbarino. No. Mr. Garbarino votes no. Ms. Green. No. Ms. Green votes no. Mr. Gonzalez. Mr. LaLota. Mr. Ezell. Mr. Ezell votes no. Mr. D'Esposito. Mr. D'Esposito votes no. Ms. Lee. Ms. Lee votes no. Mr. Luttrell. Mr. Luttrell? No. Mr. Luttrell votes no. Apologies. Mr. Strong. No. Mr. Strong votes no. Mr. Burkeen. Mr. Crane. Mr. Crane votes no. Ranking Member Thompson. Aye. Ranking Member Thompson votes aye. Ms. Jackson Lee. Aye. Ms. Jackson Lee votes aye. Mr. Payne. Aye. Mr. Payne votes aye. Mr. Swalwell. Mr. Correa. Aye. Mr. Correa votes aye. Mr. Carter. Aye. Mr. Carter votes aye. Mr. Tanadar. Aye. Mr. Tanadar votes aye. Mr. Magaziner. Aye. Mr. Magaziner votes aye. Mr. Ivy. Aye. Mr. Ivy votes aye. Mr. Goldman. Aye. Mr. Goldman votes aye. Mr. Garcia. Mr. Garcia votes aye. Mrs. Ramirez. Mr. Menendez. Mr. Menendez votes aye. Ms. Clark. Ms. Clark votes aye. Ms. Titus. Ms. Titus votes aye. How's Mr. LaLota recorded? Mr. LaLota is not recorded. Mr. LaLota votes no. How's the chair recorded? Chair is not recorded. Chair votes no. Chairman Green votes no. Clerk will, how is Ms. Garcia, or Ms. Ramirez? Ramirez. Ramirez. I vote yes. Mr. She votes Ramirez yes. votes aye. Anyone else? The clerk will report the tally. On that vote, Mr. Chairman, there were 15 ayes and 14 noes. The ayes have it.
Mr. Chairman? Wait, the noes have it. Wait, say that again. Clerk, could you report that again? Apologies. It is 15 noes to 14 ayes. Okay, the noes have it. Mr. Chairman, I have a motion. I would move to strike Mr. Guest's comments about George Santos, given that the majority has now prevented entering into the record a document related to George Santos. The request is not timely. Well, it's timely now because you only rejected it right now. It's not timely. The gentleman's not recognized. I now recognize Mr. Higgins Chairman? for 5 minutes of his comments on the Thank you, Mr. Chairman. amendment. Chairman? When I first came to Congress, Mr. Chairman, I had the great honor of befriending the gentleman from Alaska, the Dean of the House, Don Young. I had the privilege of sitting next to Don for 5 years before his death. Don told me when I first came to Congress, he said, Clay, if you want to understand this body, you have to understand a simple fact. He said the Republican Party is primarily a party of businessmen. The Democrat Party is primarily a party of attorneys. That's being shown quite clearly today. So let this old street cop give some of our fancy attorneys on the other side of the aisle a little history lesson. When it was first proposed to limit impeachments in the American Constitution to treason and bribery alone, Virginia Delegate George Mason pointed out that Hastings, who was being impeached at the time by Parliament, is not guilty of treason. Mason questioned the wisdom of limiting impeachment to those two offenses, arguing that treason is defined in the Constitution, as defined in the Constitution, would not reach many great and dangerous offenses that attempts to subvert the Constitution may not be treason as defined, and that it's the more necessary to extend the power of impeachments. Mason then moved that the convention add maladministration to the impeachment power. Eldridge Gerry seconded the motion. Then James Madison argued that the term maladministration, which deviated from the more commonly recognized phrase high crimes and misdemeanors, was so vague a term that it would be the equivalent to a tenure during pleasure of the Senate. Quote of Madison. Governor Morris agreed with Madison, at which point Mason withdrew his motion and substituted as grounds for impeachment, quote, bribery and high crimes and misdemeanors. Bribery and other high crimes and misdemeanors. The motion carried without any further discussion of the new phrase, which ultimately became part of the Constitution. Here's the bottom line. As historians summarize, the actions of the delegates of the Constitutional Convention stated that, in summary, through the early debates, every speaker referred to neglect of duty and misconduct in office as impeachable offenses. And after Madison objected to the vagueness of the proposed impeachment clause, Mason then moved to add high crimes and misdemeanors. This passed 8-3 and became the orthodox phraseology. The vote in favor of the compromise motion suggests that the delegates understood that the new terms included neglect of duty. The addition of misdemeanors to the list of offenses meant that the House of Representatives was permitted to charge officials with misuse of power and neglect of duty. As has been quoted by many scholars, specifically, the term misdemeanors in its original meaning carried with it less the sense of a smaller or less serious criminal law offense, which would be today's common usage of the word, and more the broader sense of misconduct or misbehavior, literally of not demeaning oneself properly, misdemeaning in the exercise of an official capacity or position. The breadth of the constitutional language employed as a standard for impeachment thus plainly embraces a range of congressional judgment extending beyond bare criminality as to what types of culpable official misconduct so amount to a betrayal of trust
responsibility, duty, or integrity as to warrant removal from office. And that's where we are today. Will the My gentleman? colleagues, no, I will not. You didn't yield to me, my brother. I don't My recall you- colleagues across the aisle seem to say that it's acceptable that we've had 10 million illegal crossings in 3 years, that we've had pushing 300,000 Americans dead from opioid overdose. We're losing our country down there, and the man responsible for executing that policy is Alejandro Mayorkas. He will be impeached through this committee this day. Mr. Chairman, I yield. Mr. Chairman? Gentleman yields. Mr. Chairman? For what purpose do you seek recognition? I seek unanimous consent to enter into the record the actual notes from the Constitutional Convention on that exact point in which the framers rejected the maladministration, malpractice, and neglect of duty. Without objection, so ordered. Mr. Chairman? And if I might, this is the, edited by Max Farrand, the records of the Federal Convention of 1787. We just need the title on those. Mr. Magaziner, for what purpose? Mr. Chairman, I ask unanimous consent to enter an article into the record in which frequent Republican impeachment witness Professor Jonathan Turley states there's no basis for impeaching Secretary Mayorkas. The article is titled Homeland Security Chief Alejandro Mayorkas' failures are not impeachable, and it appeared in the Daily Beast. Without objection, so ordered. Mr. Chairman. I also ask unanimous consent. So ordered. I also ask unanimous consent to include in the record an excerpt from the book Impeachment by constitutional law professor Raoul Berger and the founder of the constitutional originalism that inspired Supreme Court Justice Scalia, explaining that the term high crimes and misdemeanors is a limited phrase that does not reach policy disagreements and was not intended to use for purposes like we have today. Mr. Chairman. Without objection, so ordered. Ms. Green? I ask unanimous consent to enter from the U.S. Department of Homeland Security on April 30th, 2021. DHS announces steps to protect border communities from wall construction. Without objection, so ordered. Mr. Chair. Mr. Thanadar? What purpose? Mr. Chair, I ask unanimous consent to include in the record an op-ed published this morning by Norman Eisen, former impeachment counsel for the House Judiciary Committee and others, in which they point out that House Republicans have spent months searching unsuccessfully for a smoking gun in the Joe Biden impeachment investigations. Instead of admitting failure, they are now pivoting to another target in their frenzy to impeach anyone, no matter how baselessly, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas. Without objection, so ordered. Mr. Chairman. Ms. Green, for what purpose? I ask unanimous consent to enter a Homeland Security tweet on October 8th, 2021, consistent with the DHS border barrier plan at CBP in coordination with the USA CEHQ intends to cancel the remaining border barrier contracts located within the Laredo sector and all border barrier contracts located in the Rio Grande Valley sector. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, I have a unanimous consent. Mr. Goldman? I ask unanimous consent to include in the record a section of the book by esteemed constitutional lawyers Lawrence Tribe and Joshua Matz explaining to Mr. Higgins' point, quote, when the framers replaced maladministration with high crimes and misdemeanors, they sought to narrow, not expand, the class of impeachment offenses, and high crimes and misdemeanors was understood as limited to serious misconduct that inflicted injury on the state itself. Mason and Madison thus rejected a term that allowed impeachment for strong differences over policy and personnel. Without objection, so ordered. And I have one more. For what purpose? From the same authors, another excerpt where they explain that key elements of high crimes and misdemeanors like treason and bribery involve corruption, betrayal, or an abuse of power that subverts core tenets of the U.S. governmental system, proof of intentional evil deeds that risk grave injury to the nation,
and they're plainly wrong, that the current standards that no reasonable official. Just the title, Mr. Goldman's all we need. Is that the title? You don't like the explanation? No, please read. But we're talking about saving some time here. Go ahead. Yeah. Are you done with the Well, title? It is from constitutional law scholars Lawrence Tribe of Harvard and Joshua Matz. Without objection, so ordered. Mr. Menendez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I ask unanimous consent to include in the record testimony from constitutional law expert Frank Bowman before this committee, explaining that Republicans have not alleged any constitutionally impeachable offenses against Secretary Mayorkas and swatting down the Republicans' allegations as unimpeachable policy differences. Without objection, so ordered. And what we're going to do now is take a 30-minute recess for lunch. We're going to let everybody just take a break, go eat some lunch. We're going to be here a while today, it seems. So we're going to do this in as friendly a manner as possible. So we'll reconvene at 12:35. Committee stands in recess.